Yes, Andy. They are still coming. They are still coming. But we can start. But before we start, I want to make an introduction speech to our participants. Yes, evet sevgili arkadaşlar, hepiniz bu akşamki programımıza hoş geldiniz. Bu akşam İskoçya'nın en büyük eğitim ve danışmanlık merkezinin kurucusu ve danışmanı psikoterapist Andy Gray ile birlikte olacağız ve şema terapi üzerine konuşacağız sizlerle. Saat 9'dan 11'e kadar sürecek programımız. Yaklaşık 1 saat 45 dakika hocamız konuştuktan sonra son 15 dakikayı sorularınıza ayıracağız. Konuşmamız, yani hocamızın konuşması esnasında eğer sorularınız olursa belki notlarınızı alabilirsiniz. Ondan sonra da chat bölümüne yazabilirsiniz. Artı olarak sizden ricam sadece sesleri açık olacak kişiler Andy, Olcay ve ben olacağım. Hatta ben de kapatacağım birazdan. Herkes seslerini kapatırsa çok sevineceğim. Artı olarak bir de ekranlarımızı paylaşmazsak çok çok mutlu olurum. Webinarımız YouTube kanalımızda paylaşılacak arkadaşlar. Yine eğitim webinar sonrasında da oradan takip edebilirsiniz. Yes, I talked a lot every time. We can start. Okay. So, welcome and thank you for coming along this evening. I hope it's a useful overview or introduction to schema focused therapy. Herkese merhabalar, geldiğiniz için teşekkür ederim diyor. Şema terapinin bir genel görünümüne bir bakacağız. Umarım sizler için faydalı olur dedi kendisi. So my name's Andy Gray. I own an organisation called ACT Counselling Services in Glasgow. Kendisi Andy Gray, kendisinin bir kurumu var. Can you repeat the name of your organization? Maybe it's better. Yeah, ACT Counselling Services. Is there an expanded form of ACT? No, just ACT, just ACT. Okay. Dolayısıyla ACT diyebileceğimiz danışmanlık şirketleri var. Bir açılımı var mı diye sordum bu ACT'nin. Hayır, sadece ACT olarak, yani eylem anlamındaki ACT olarak. So I'm a psychotherapist and have been practicing for between 20 and 25 years. And before that, I was a social worker. Kendisi bir psikoterapist, yaklaşık 20-25 yıldır sahanın içerisinde. Bundan önce de diyor sosyal çalışmacı olarak görev yapıyordum. And of course, this evening we're going to look at schema therapy. So my understanding of schema therapy actually came from the originator of schema therapy, Dr. Jeff Young. Benim diyor bu akşam işte şema terapiye beraber bakacağız. Benim şema terapiye dair anlayışım kendi kökünden, Jung'un teorilerinden geliyor dedi. So what we will talk about this evening, it won't be too far removed from its original source. Bu akşam da konuşacaklarımız da kendi kaynağından çok da uzak şeyler olmayacak. So the first thing I would like to do would be to share the screen, and what we will look at is what's called schema modes. Dolayısıyla diyor sizinle ekranımı paylaşacağım ve bu ekranın üzerinden genel akışa da bakabileceğiz. Yes, you can share your screen now. Yeah. Yes, we are able to see it. So schema modes. Evet, şema modlarına bakıyoruz şimdi. First thing I would say about schema modes is firstly that they are inter and intra-personal states.
Kişiler arası ve kişinin kendi içindeki durumlarına dair bir şeyler konuşacağız. So, interpersonal in relation to this model means how we think, feel, and behave towards other people. So, interpersonal means how we think, feel, and behave towards other people. Dolayısıyla interpersonal olduğunda, yani kişiler arası olduğunda aslında ki bizim diğer insanlarla olan ilişkilerimize dair bir şey konuşmuş olacağız. Onlarla beraberken nasıl davranıyoruz, ne yapıyoruz? Intrapersonal ise daha çok bizim kendi içimizle, bizim kendi içimizdeki olan şeylerle alakalı. Biz kendi içimizde nasıl düşünüyoruz, nasıl davranıyoruz? And intrapersonal means how we think, feel, and behave towards ourselves. Kendimize dair nasıl davrandığımız kısmı intrapersonal, kişinin kendi içindeki yani. Okay. Schema modes are considered to be states rather than traits. So a state is something that's quite momentary and fleeting, whereas a trait is a long-term and more stable part of a person's personality. Şimdi diyor ki aslında şema dediğimiz şey daha çok durumsal bir şey olarak değerlendirilir ve değişime açık bir şeydir. Dolayısıyla bunu bir özellik olarak, yani uzun süreli, sabit, kendi halindeki bir şey olarak düşünmüyoruz. And what the word schema actually means, schema is a Latin word, and in this context it means a constellation of beliefs. Şemadan kastettiğimiz şey de aslında düşüncelerin oluşturduğu bir şeyi konuşuyoruz. Yani düşüncelerin bir araya gelip oluşturduğu bir şey. So these modes are manifested as a result of the beliefs that human beings hold. Dolayısıyla şema türleri dediğimiz şey de aslında şemaların kendini nasıl ortaya koyduğu, kendini nasıl gösterdiği. So we will go through them one at a time. Şimdi her birinin üzerinden bir geçelim. So the first mode is the demanding parent mode. İlk önce üzerinden geçeceğimiz buradaki talepkar ebeveyn türü. And the language that mode would use towards oneself or other people is very pressure-laden language. What kind of language did you say? So very pressure-laden. Okay. So the language is like should, must, got to, ought to, have to, need to. Dolayısıyla buradaki bahsettiğimiz türde gerek kişinin kendine yönelik gerekse diğerlerine yönelik olarak davranışlarında sürekli bir baskı var. Hatta açıklama isteyince dedi ki mesela işte melimalı gibi, gerek gibi, lazım gibi. İngilizce'de işte should, must, ought diye geçen, yani böyle bu böyle olmak zorunda kalıplarıyla giden bir konuşma ve davranma biçimi. Yeah. So when we're in that mode, it can cause a lot of anxiety for ourselves or a lot of pressure for other people. Bu tip bir diyor şema türü kişinin kendisi için çok fazla kaygıya sebep olabileceği gibi öteki insanlar için de bir baskı unsuru olabilir. And directly across from it, we have the punitive parent mode. Buradan geçeceğimiz diğer ötekisi ise cezalandırıcı ebeveyn türü. There's a little clue in the name punitive. So punitive meaning the punishing parent. Orada kelimenin açıklamasını yaptı. Punitive dediğimiz şey diyor cezalandıran ebeveyn. And when we're in that mode, when human beings are in that mode, nothing's good enough. So you could always do better. Although you tried your hardest, it just wasn't good enough. You're not very good at what you do. So it's very belittling.
Dolayısıyla diyor burada konuştuğumuz tür için bu insanlar için hiçbir şey yeterince iyi değil. Dolayısıyla hep bir beğenmeme var. Hep daha fazlasını talep etme var. Daha çok dene demek var. Dolayısıyla sürekli olarak beklentinin yüksek olduğu bir tarzdan bahsediyoruz. So the demanding parent and the punitive parent mode, those modes are often internalized based on our experience of authoritative figures when we're younger. Şimdi diyor ki burada bahsettiğimiz baskıcı ya da cezalandırıcı türler aslında bizim çocukken maruz kaldığımız ebeveyn türlerinin içselleştirilmiş biraz versiyonudur çoğunlukla. So down the bottom here, at the bottom we have the vulnerable child mode. Burada en altta ise görmüş olduğunuz bu vulnerable dediğimiz hassas yani kırılgan çocuk türü. And the vulnerable child, it carries a lot of the negative beliefs that are picked up during our childhood experiences. Burada bahsettiğimiz işte bu kırılgan çocukta kendi çocukluk deneyimlerinin o hassas tarafını sürekli içinde taşımaktadır. So beliefs such as I'm not good enough, I can't cope, I'm unlovable, I'm worthless, I'm vulnerable. Bu çocuk için mesela şunlar olabilir. İşte daha çok denemeliyim, yeterince sevilmeye layık değilim, yeterli değilim, çok kırılganım gibi düşünceleri içerebilir zihinsel olarak. So when that mode is activated, then those beliefs are activated. Dolayısıyla bu türü harekete geçirdiğinizde bu düşünceleri de harekete geçirmiş oluyorsunuz. But children, so we pick those beliefs up when we're children, but children are flexible and children are robust and children are built for survival. Could you repeat the last sentence? Yeah. So we pick those beliefs up when we're children, but children are flexible and children are robust. Children are built for survival. Okay. Built to survive. Yeah. Okay. En diyor ki yani çocuklar aslında çok daha esnektirler ve harekete geçmeye daha uygunlardır. Onlar hayatta kalmaya uygunlardır yani. So what helps the child to cope are the modes that are placed above it here. İşte bu modlara yardımcı olabilecek ara şeylerimizi diyor, durumlarımız da burada yer alıyor. First one is the self-aggrandizer mode. İlk Please keep going. So the first mode is self-aggrandizer mode, and that mode is very grandiose and very entitled. Şimdi de ilk bahsettiğimiz bu self-aggrandizer yani kendini büyüten diye bahsettiğimiz şeyde diyor ki kişi aslına bakarsanız kendine dair çok büyüklenmeci bir tarza sahiptir. And think of someone who has narcissistic traits. Böyle biri için narsistik özellikleri olan birini düşünebilirsiniz. That's the mode that they spend most of their time in. Pek çok kişi için bu özellikten de bahsedebiliriz. But of course, the self-aggrandizer mode is there to protect the vulnerable child mode. Aslında diyor bu işte kendi kendine büyüklenmeci olan tarafın özelliği bu kırılgan çocuğu korumaktır. Because there's always a sad story behind narcissistic personality disorder. Çünkü diyor aslında narsistik kişilik bozukluğunun da böyle bir tarafı var. And often when someone who has narcissistic traits when they're young, they receive the message from the people in the environment that
they're not loved. Aslında diyor yetişkinliğinde narsistik kişilik bozukluğu tanısı almış kişilerin çocukluğuna bakarsanız onların çocuklukta sevilmediklerine dair bir mesajı sıklıkla aldıklarını görürsünüz. So what the child will do is they will learn to love themselves. O zaman diyor çocuğun yapacağı şey de kendini aşırı sevmeye bir yatırım yapmak olacaktır. So the love is retroflected. Love is turned inwards. Ama tabii burada bahsettiğimiz sevgi böyle geriye dönük bir sevgiden bahsediyoruz. Yani geriye yansınık. The next mode underneath the self-aggrandizer is the overcompensator mode. Bunun bir alt kademesi olarak bahsedebileceğimiz şeyde de burada da aşırı telafi edici bir özellikten bahsediyoruz. So that's the mode that fights back on behalf of the vulnerable child. Buradaki bahsettiğimiz şeyde aslına bakarsanız yine bu kırılgan çocuğu korumaya yönelik devreye girmiş özelliklerden biri. For example, if the vulnerable child believes that they're defective or not good enough, then the overcompensator will try to be perfect. Şimdi diyor ki eğer diyor çocuğa verilen mesaj onun kusurlu veya yeterince iyi olmadığı şeklindeyse o zaman da çocuk bunu ben çok iyiyim şeklinde kapatmaya çalışacaktır. The next one is the compliant surrenderer. Bu da let me translate it. Compliant surrenderer dediği şey aslında surrenderer kendi kendini teslim etmek demek. Yani şikayetçi ve teslim edici bir şeyden bahsediyoruz muhtemelen. So the compliant surrenderer is the one that gives up. Could you explain it a little bit? Yeah. So what that means is that rather than maybe focus on our own needs, we focus on the needs of other people. O zaman diyor ki burada bahsettiğimiz kişi kendi ihtiyaçlarına odaklanmak yerine daha çok başkalarının ihtiyaçlarına odaklanacaktır. So if we do too much of that, then we might end up being treated treated quite badly by other people. It leaves us open to maybe manipulation from other people, and it can be very exhausting. In other people's needs first. Eğer diyor tabii bu mekanizmayı çok fazla görürsek bunun da şöyle bir tarafı olabilir. Kişi diğer insanların manipülasyonuna çok fazla maruz kalabilir veya onların ihtiyaçları tarafından ezilebilir. Yani bu ihtiyaçlar çok fazla olabilir bu sefer de. And the last one in this cluster is the detached protector mode. Bir diğeri de son bahsedeceğimiz şey de detach ayrılmış demek, ayrılmış koruyucu gibi bir kavram olsa gerek. So the detached protector is all about avoidance. Burada bahsettiğimiz şey tamamen kaçınma üzerine. And what it really is looking to avoid is avoid feelings. Kişi buradan aslında kaçındığı şey kendi duyguları. Now remember, it's there to protect the vulnerable child. So the vulnerable child, as a result of the belief, might feel anxious, worried, frightened, unloved, not good enough, helpless. Şimdi diyor ki burada tabii geri dönüp bu kırılgan çocuğun hangi duyguları yaşadığına bir bakmak lazım. Yani hangi duygulardan kaçıyoruz? Burada tabii kaygı olabilir diyor. Mesela tehdit edilmiş hissetmek olabilir diyor. Sevilmemiş hissetmek olabilir diyor. Yeterince iyi olmamış olmak olabilir. Dolayısıyla bu tip olumsuz duygulardan kaçmaya çalışan birinden bahsediyoruz. So the detached protector's job is to stop those feelings. Dolayısıyla bu işte ayrılmış koruyucunun amacı bu duyguların hissedilmesini engellemek. And it will do that using a variety of strategies. Bunu diyor pek çok ortamda da yapabiliriz aslında. So for example, excessive
drug and alcohol use. Mesela işte aşırı alkol kullanımı. Excessive working. Mesela aşırı yürüyüş yapmak. Excessive eating. Aşırı yemek yemek. Excessive exercising. Aşırı egzersiz yapmak. Excessive TV watching. Aşırı televizyon seyretmek. So arguably, excessive doing of anything is the detached protector. Dolayısıyla tartışmalı bir şekilde de olsa yani bir aşırıya kaçmış her versiyonun bir şekilde bu ayrılmış koruyucu özelliğine girdiğini söyleyebiliriz. So these modes, people from different traditions maybe have different language for what it is that these modes do. Dolayısıyla diyor ki farklı kültürlerden ve farklı dillerden gelen insanlar için bu hani modların ne olduğu değişebilir. So from a psychodynamic perspective, these modes encapsulate the ego defense mechanisms. Mesela diyor ki psikodinamik terapiyle çalışan insanlar için bu saydığımız özellikler egonun yani benliğin savunma mekanizmaları olabilirler. From a cognitive behavioral perspective, these modes encapsulate the conditional beliefs. Aynı zamanda bilişsel davranışıyla çalışan kişiler içerisinde de bunlar da şartlanmış düşünceler olabilir. From a person-centered perspective, these modes encapsulate the conditions of worth. Conditions of? Of worth. W-O-R-T-H. Got it. Okay. Kişi merkezli terapiler içinde konuştuğumuzda ise diyor bu hani değerin bir koşulu olabilir. From a Gestalt perspective, these modes encapsulate the introject. Gestalt terapisiyle çalışanlar için ise bunlar bir içe atılmışlar olabilir. Introjection'lar olabilir yani. And from a transactional analysis perspective, these modes encapsulate the counter-injunctions. Transaksiyel analiz için ise bu. What did you say? They encapsulate the counter-injunctions or the drivers. Yeah. Orada da işte güdülerin sıralanmasıyla alakalı bir durum olabilir. Okay. So, again, the role in life, protect the vulnerable child. Ama diyor buradaki ana kural işte bu kırılgan çocuğu korumak. So, over on the other side here we have the angry child mode. Bu kuramın bir tarafında ise öfkeli çocuğumuz var. So, when we're in angry child mode, then we behave exactly like we did when we were a child and we were angry. Bu işte öfkeli çocuk dediğimiz şey aslında bir çocuk öfkeliyken nasıl davranıyorsa aynen öyle davranıyor. And right down the bottom, very bottom one, almost buried underneath all the other modes, is the happy child mode. İşte bu her ikisinin arasında altta görmüş olduğunuz şey ise mutlu çocuk modu. And the happy child can be a very good mode to be in. But as life goes on and starts to become more serious, then Tabii ki then we spend less time in that mode. ama diyor ki yani tabii ki ilk olarak baktığınızda işte mutlu çocuk modu çok iyi gözükebilir ama hani diyor ya işte bu mutluluk hali bir şekilde kesintiye uğrarsa o zaman ne olacak? However, sometimes if we're engaged in childhood activities or maybe engaged in some childhood activities with children, then we can find ourselves in that mode. Dolayısıyla çocukların öyle anları olabilir ki işte kendi içlerinde diğer çocuklarla girdikleri etkileşimlerde kendilerini o mutlu çocuk halinde bulamayabilirler. Okay. So all the modes that we've spoken about so far have been shaped by the past.
Şu ana kadar diyor konuşmuş olduğumuz modların hepsi aslında çocukluktan itibaren şekillenmeye başlamış olan şeyler. And the final one is the healthy adult mode. Ve burada konuşacağımız son şey ise sağlıklı yetişkin modu. So the healthy adult mode is the here and now mode. That's the actual self. Burada bahsettiğimiz şey aslında daha gizli bir şey ve gerçek benlikle alakalı bir durum. And its main function is remaining in the here and now, learning new responses and problem solving. Burada aslında işlevden bahsettiğimiz şey ve gizli olarak aktif olmasını istediğimiz şey burada çözüm odağı. And the beauty of the healthy adult mode is that as soon as we realise that we are in one of these maybe less functional modes, as soon as we realise we're in those, then we're back in the healthy adult mode. Bu diyor sağlıklı yetişkinin en güzel tarafı ise diyor. Yani kişi kendine bu daha sağlıksız olan modların birinde bulsa bile hızlıca işte sağlıklı olana doğru geçiş yapabiliyor. So the healthy adult is almost like the watcher or the orchestrator. Dolayısıyla burada bahsettiğimiz şey hani sağlıklı yetişkiden bahsettiğimiz şey sanki bir orkestra şefi gibi yönetim yapabilmesi. And this is one of the first things that clients learn about in schema therapy. İşte diyor bizim hani şema terapide danışanlarla genelde çalıştığımız şeylerin ana hatları bu şekilde. That we are made up of different parts, different modes. There is an interruption in your connection, so can I have it again? Yeah, sure. So the first thing that the client learns in schema therapy is that we're made up of different parts, different modes. Dolayısıyla diyor biz bir danışanımız olduğunda onlarla bir araya geldiğimizde yaptığımız şey bu modların işte neyini ne kadar kullandığını anlamak. And if we can learn to spend more time in healthy adult mode, then it has a significant improvement on our quality of life. Terapinin amacı da aslında kişideki sağlıklı yetişkin tarafını destekleyerek onun daha işlevsel bir hayat sürmesini sağlamak. Because the healthy adult, firstly, it can set limits for the angry child. Mesela diyelim ki diyor öncelikle başlangıçta öfkeli çocukla başlamış olabilirsiniz. It can stand up to the demanding parent and the punitive parent. Dolayısıyla sonrasında işte karşınıza çıkan örnekler bu baskıcı ya da cezalandırıcı ebeveyn türleri olabilir. And it can encourage the self-aggrandizer, overcompensator, compliant surrenderer, and detached protector to step out the way. Kendini işte burada arada saymış olduğumuz işte kendini aşırı büyütme, aşırı telafi etme ya da işte başkalarının şikayetleriyle uğraşma gibi şeylerden birine yönelmiş olabilir kişi. Because when these ones step out the way, the healthy adult, which encapsulates the nurturing parent mode, can meet the vulnerable child's mode. It can meet the vulnerable child's needs in a more healthy way. Eğer diyor sağlıklı bir yetişkine dönüştürmeyi başarabilirsek kişiye o zaman o da o kırılgan çocuğun ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacaktır. Because although these modes protected the child when we were young, Çünkü burada görmüş olduğunuz bu ara modların hepsi aslında bakarsanız bu kırılgan çocuğu korumak için oluşturulmuştur. as we grow older, into teenage years and into adulthood, the ways that we learn to cope actually start to perpetuate beliefs.
Dolayısıyla diyor çocuklukta işte bu kırılgan çocuğu korumak için devreye sokmuş olduğunuz şeyler yetişkin hayatına döndüğünüzde sizin temel inançlarınız olarak devreye girerler. So, for example, someone who is in the someone who uses overcompensator. Diyelim ki diyor işte aşırı telafi kullanan birinden bahsediyor olalım. So if the overcompensator is protecting the belief of not good enough by trying to be perfect, Mesela işte bu kişi mükemmel olmaya çalışarak aslında yetersizim fikrinden kaçınmaya çalışıyorsa, we will never be perfect and will often make mistakes. So therefore, it perpetuates the not good enough. biz diyor aslında hiçbir zaman gerçekten mükemmel olamayacağımız için hatalar yapacağız. Hatalar yaptıkça da bu alttaki temel inanç yani yetersizim inancı aslında beslenmeye devam etmiş olacak. The compliant surrenderer who perhaps puts other people's needs before our own in order to manage a belief of not being loved. Diğeri de diyor yani başkalarının ihtiyaçları için koşuşturan kişi de yani bunu tamamıyla tamamlayamayacağı için zaman zaman diğer insanların şikayetlerine maruz kalacak ve yine bak beni yeterince sevmiyorlar diyecek. So if I put other people's needs before my own, then they will like me. However, we might end up, we're not showing ourselves a lot of respect by doing that. And often people will use or manipulate as if we do that. Şimdi diyor ki siz yani kendi ihtiyaçlarınızın önüne başkasının ihtiyaçlarını koyarsınız. Bir süre sonra insanlar sizi kendi çıkarları için kullanmaya başlarlar. Bu da size sevilmişsiniz duygusu vermeyecektir bu işin sonunda. Which confirms the unloved. Hangi fikri besleyecek tabii bu durum? Sevilmiyorum fikrini beslemeye devam edecek. The detached protector mode, it might be compensating for, let's say, if I avoid showing my emotions, then I'll be seen as strong. Buradaki işte bu ayrılmış savunmacı tutumda ne olacak? Eğer ben duygularımdan kaçabilirsem kendimi koruyabilirim diye düşünecek. And that might be compensating for a belief of I can't cope. Çünkü buradaki kaçınılan veya başa çıkılmak istenilen düşüncede ben bununla baş edemem fikri. But if I don't learn to verbalize and manage my emotions, then I'll never be able to cope. Ama diyor ki yani ben eğer duygularımı hiçbir şekilde sözelleştirmezsem ve bunları göstermezsem o zaman onlarla baş edemem de. So, schema therapy involves strengthening the relationship between the healthy adult, nurturing parent, and the vulnerable child. Dolayısıyla diyor ki şema terapinin temel amacı aslında bu healthy adult ve besleyen ebeveynle kırılgan çocuk arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirmek. So keep in mind that we and the client, we can flip in and out of these modes very quickly. Şunu diyor her zaman aklınızda tutun. Danışanla biz aslında bakarsanız bu modlardan birinden ötekine hızlıca geçiyor olabiliriz. So for example, someone who has the diagnosis of borderline personality disorder, what they would do, they spend a lot of time flipping between the punitive parent, detached protector, vulnerable child, and angry child modes. Şimdi diyor ki mesela tanı olarak borderline kişilik bozukluğunu düşünelim, sınırda kişiliği. Böyle birinin diyor yapacağı şey cezalandırıcı ebeveynden kırılgan çocuğu korumak ve işte öfkeli çocuk arasında gidip gelmek olacaktır. Because they spend, let's say, 90% of their waking day, 90% of the time that they're awake, and punitive parent, detached protector, vulnerable child, angry child,
that has a significant impairment on their quality of life. Şimdi diyor ki böyle bir kişinin zamanını belki de %90'ında işte bu cezalandırıcı ebeveyn, kırılgan çocuk, öfkeli çocuk ve ara modlar arasında harcadığını düşünelim diyor. Böyle bir durumda o kişinin hayat kalitesini önemli bir ölçüde düşürecektir. And it's true, personality disorder, it can't be cured, but neither can axis 1 disorders. We can just learn how to live with them differently. Şimdi diyor ki aslında kişilik bozukluklarının tamamen tedavi edilemediğini hepimiz biliyoruz ama burada neyi amaçlayabiliriz? Kişinin bu durumla nasıl daha sağlıklı yaşayabileceğini öğrenmesini sağlayabiliriz. So, I mentioned earlier that the client or patient with borderline personality disorder, they might spend 90% of their day flipping between angry child, vulnerable child, punitive parent, detached protector. İşte dedik ya diyor bu hani diyelim ki sınırda kişilik bozukluğu olan biri zamanın %90'ını işte bu cezalandırıcı ebeveyn, kırılgan çocuk, öfkeli çocuk ve ara modlar üzerinde harcıyor. But if they can learn to spend more time in the healthy adult mode, so for example, if they're spending 90% of their time in these other modes, then they're only spending 10% of their time in the healthy adult mode. But if we can increase the length of time in healthy adult mode to, let's say, 40%, then that has a significant improvement on the patient's quality of life. İşte diyor ki yani burada terapideki amaç bu kişinin zamanının %90'ını bu bahsettiğimiz şeyler üzerinde harcamasındansa diyelim ki enerjisinin %40'ını bu sağlıklı yetişkine doğru bile kaydırabilse aslında hayatının kalitesinde iyi bir ilerleme olur. So, as I mentioned earlier, this is one of the first things that patients entering into the schema therapy would be introduced to, would be these schema modes. Dolayısıyla terapiye gelen bir danışanla aslında ilk tanıtacağımız şey de şu ana kadar sizin görmüş olduğunuz bu modlar. And it's important that they're laid out in that format. Dolayısıyla önemli olan şey diyor bunu hani böyle sabitlemeyip aslında sadece buna bir yönlendiricilikte bulunma. And after the client or the patient has been introduced to them and they have an understanding of them, then they're asked to track those modes. Kişiye diyor danışanınıza bu modları tanıttıktan ve işte bunlardan bahsettikten sonra bunları bir gözden geçirmesini isteyebilirsiniz ondan. Takip etmesini. When the patient comes back therapy the following week, the therapist would ask them about times that they've found themselves maybe in vulnerable child mode or one of the less functional modes. They would ask them about triggers, the times that the other modes have been activated. Dolayısıyla diyorum ki diyor mesela bir hafta sonra danışanınız geri geldi. Ona kendisinde neler gözlediğini sorabilirsiniz. Mesela diyor işte kırılgan çocuğu gözlemlediyse o zaman hani hangi durumlarda ne tetikledi, nasıl oldu bunlar üzerine konuşabilirsiniz. And then we would be wanting to teach the client or ask the client, what would the healthy adult do? What would the healthy adult think? Or what would the healthy adult say? Burada diyor danışanımıza öğreteceğimiz ya da ona soracağımız şey böyle bir durumda sağlıklı yetişkin ne yapardı, nasıl davranırdı, nasıl düşünürdü diye sorabilirsiniz. And more often than not, the client or patient, they won't know what the healthy adult would have thought, done or said. Tabii ki diyor pek çok durumda danışanlar aslında sağlıklı yetişkinin ne yapacağını ya da nasıl davranacağını bilemiyorlar, söyleyemiyorlar. As human beings, if we think about Albert Bandura's theory, human beings learn by modeling.
Ama aslında insanların diyor hani orada Albert Bandura mantığıyla da düşünebilirsiniz dedi. İnsanlar aslında bu modellerle düşünmeye uygunlar. And modeling Model almaya uygunlar yani. modeling is usually by watching, reading, or listening. Model alma ne olabilir? İşte kişi izleyebilir, dinleyebilir ya da okuyabilir. So the client has missed out on that modeling process, how a healthy adult would relate to a vulnerable child. O zaman işte diyor eğer kişinin hani daha doğrusu bu kırılgan çocuğun bu sağlıklı yetişkini gözlemleme şansının olup olmadığını değerlendiriyoruz. So it takes us back to John Bowlby's work and to Melanie Klein, to her work as well. That there's not a good enough internal working model existing. Şimdi diyor ki orada iki kişiye atıfta bulunuyor. Melanie Klein'e, John Bowlby'ye ve onların içsel çalışan modellerine, internal working model dediğimiz içsel çalışan modeller kavramına atıfta bulunuyor. So if the client doesn't have a healthy enough internal working model between their Eğer danışanın yeterince sağlıklı içsel çalışan modelleri yok ise between the healthy adult and the vulnerable child, then ki bunun işte sağlıklı yetişkinle kırılgan çocuk arasında işe yarıyor olması lazım. that's what they're coming to schema therapy to learn. İşte bu sebeple aslında şema terapiye gelmiş oluyorlar. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey bu diyor. And the internal working model is largely modeled by the therapist. İçsel çalışan model aslında orada daha çok terapist tarafından modellenen bir şeye dönüşüyor. So in schema therapy, the therapist takes on what's called a limited reparenting role. Orada terapistin yapmaya çalıştığı şey de, can you repeat the term by the way? Yeah. Limited reparenting role. Reparenting. Reparenting. Repairing, okay. Repairing, okay. Orada diyor ki aslında terapistin yapmaya çalıştığı şey kısıtlı da olsa bir tedavi edici, repair yani tamir edici bir unsur görevi görmek. Because if it doesn't exist, it has to begin to be modeled on someone. Eğer böyle bir şeyiniz yoksa sizin, o zaman birinin size bunu modellemesi lazım, göstermesi lazım. So with the access to, or mostly with access to clients, we have to tell them or show them this is what a healthy adult would think. This is what a healthy adult would do. This is what a healthy adult would say. Dolayısıyla eğer kişi ne yapılması gerektiğini bilmiyorsa orada terapistin bence sağlıklı olanı bu. İşte şöyle olsaydı daha iyi olurdu deyip bir takım örneklemelerde bulunması gerekebiliyor. And that's schema modes. So, but now we want to look a little bit more broadly at the theory of schema therapy. Dolayısıyla temel kavramlarına bakarsak, şöyle bir genel bakış açısında bakarsak, şema terapinin kavramları bunlar. So, firstly, schema therapy is what's called a unifying approach. Şimdi şema terapi aslında birleştirici bir yaklaşım olarak ele alınıyor. So, it's the unification
of attachment theory, psychodynamic theory, cognitive behavioral therapy, Gestalt, and transactional analysis. Dolayısıyla diyor ki aslında şimdi hangi teorilerin birleştirilmesi dersek bağlanma teorisinin, psikodinamik teorinin, bilişsel davranışçı teorinin, Gestalt teorisinin ve transseksüel analizin bir birleştirilmesi olarak ele alabiliriz diyor. And it was originally developed over 30 years ago for the treatment of personality disorder. Yaklaşık olarak 40 yıl kadar önce özellikle kişilik bozukluklarının tedavi edilmesi üzerine oluşturulmuş bir kuramdan bahsediyoruz. And what we're going to look at just now is a few different things. Firstly, we're going to look at what's called schema domains. Which one? Schema domains. İlk önce bakacağımız şey aslında imago dediğimiz şeyin ne olduğu. So first of all, there are 5 schema domains. Bizim 5 tane şema alanımız var. And a domain is the type of environment and experiences that led to the internalization of the beliefs of schemas. Bu alandan bahsettiğimiz şey de aslında çevrinin gösterdiği özellikler ve bizim bunları nasıl hisselleştirdiğimizle alakalı. So when we go through the information here, what you'll notice is that at the top of each page, there's a heading and a paragraph in bold writing. Birazdan da bu metnin üzerinden geçeceğiz. Metinde göreceksiniz işte bir takım böyle alanlar var. Bunlara ilişkin paragraflar var. So you can see we've got disconnection, rejection, and then impaired autonomy and performance. Mesela işte zayıflamış otorite ve performans var. Zayıflamış sınırlar var. Impaired limits. Other directedness. And overvigilance and inhibition. Evet, aşırı dikkat gösterme ve ketlenme olarak da çevirebiliriz bunu. Uyarılma, ketlenme gibi de olabilir. So, the information contained under each of these bold headings and paragraphs are the schemas that would be formed as a result of these experiences, of these environments. Şimdi diyor ki işte koyuyla yazılmış olarak gördüğünüz aslında bu şemalar bizim çocukluk döneminde maruz kaldığımız çevrinin bir sonucu olarak ortaya çıkmış olabilirler. So in domain 1, the disconnection rejection domain, find the schemas, 5 of them that you can relate to what's called lovability. Mesela işte ilk alana gittiğimiz zaman diyor, burada konuştuğumuz şey, burada sevilebilirlikle ilgili bir kavramın üzerine konuşabiliriz. Because schemas or core beliefs, from a psychological model, we believe that these are the root cause of human psychological disturbance. İşte temel düşünceler ya da şemalar dediğimiz şeyin de zaten hani psikologlar, psikiyatristler buna inanıyorlar ki daha sonra oluşan kişiliğin temel parçaları olduğuna inanılıyor. And that bottom line, that root cause of human psychological disturbance, the schemas or the beliefs
fall under two broad headings. They're about love and competency. Love and? Competency. Aslında bütün bu ikisinin, daha doğrusu diyor ki 2 tane özellik var. Her şey bunlara çıkıyor. Bir tanesi sevilmesi, öbürküsü de yeterlilik konusu. So we can see in domain 1 that these schemas are very related to love. So abandonment. If people are abandoning us, then they won't love us. If people are abusing us or they can't be trusted, then there's not a lot of love there. If there's emotional deprivation, there's not a lot of love there. Mesela diyor ki işte burada 1. bölümde gördüğünüz şeyler aslında daha çok sevgiyle ilişkili kavramlar. Mesela işte ne olabilir? Bu terk edilmek olabilir. Mesela ne olabilir? İşte sevginin yoksunluğu olabilir. Yeterince verilmemesi, yoksunluğu olabilir. Burada gördükleriniz daha çok sevgiyle ilişkili olanlar. And if the environment and experiences lead me to believe that I'm defective or shameful, then again there's an absence of love there. And also the social isolation, alienation, if I feel separate or rejected from the rest of the world, there's not a lot of love there. Buradaki diyor yani bu işte yeterince sevginin verilmemesi vesaire kişinin aslında mesela ben kusurluyum, işte utanç vericiyim, yeterince iyi değilim vesaire diye düşünmesine sebep olabiliyor. Sosyal izolasyon, yabancılaşma da bunun bir parçası olabilir dedi sonrasında. So the schemas from the disconnection, rejection domain fall under that heading of lovability. Dolayısıyla burada işte disconnection yani bağlantısızlık ve reddedilmeden bahsettiğimiz zaman da sevginin aktarımındaki bir kopukluktan bahsediyoruz aslında. And then we have domain number 2, which is unimpaired autonomy. And the 4 schemas that belong to that domain fall underneath the heading of competency. Zayıflamış özelleşme diye bahsettiği 2. alanda da buralar daha çok yeterlilikle ilgili. Zaten görmüş olduğunuz alt başlıklarda diyor yeterlilik üzerinden gelişen kavramlar. So you can see that reflected in the nature of the schemas. Incompetent, vulnerable, undeveloped, failure. Burada görmüş olduğunuz işte bunun yansıması olabilecek şeylerdi. Kişinin kendini yetersiz hissetmesi, kırılgan hissetmesi, benliğinin yeterince gelişmediğini düşünmesi ya da başarısızlık duygusu gibi olabilir. The first 9 schemas from domains number 1 and 2 are what's called unconditional schemas. Şimdi burada önemli bir şey söylüyor. Diyor ki 1. ve 2. alana dair yani işte görmüş olduğunuz 1. ve 2. disconnection'dan ve zayıflamış otoriteden, özellikten gelenler diyor. Bunlar koşulsuz, unconditional şemalar olarak isimlendirilirler. Because they're very rigid. Çünkü çok katılardır. For example, I am incompetent. I am vulnerable. I am a failure. Çünkü işte ben bir başarısızım yani loser'ım gibi, ben bir başarısızım gibi olabilir. Yetersizim gibi kavram, düşünceler olabilir burada. And I am defective. Kusurluyum. People can't be trusted. I will be abandoned. İnsanlara güvenilmez, sonunda elbet sonunda terk edileceğim gibi. So they're very absolutistic, very rigid. I am. Other people are. The world is. Dolayısıyla buradaki diyor yargılar çok kesindir aslında. Ben şöyleyim, insanlar böyle, dünyada şöyle yani. Now, so the first 9 schemas are the unconditional schemas, and schemas 10 to 18, so the second 9 schemas are what's called conditional schemas. Şimdi ilk ikisi bahsettiğimiz üzere bunlar koşulsuz şemalardı.
Bundan sonra bahsedeceklerimiz ise koşullu şemalar. So the conditional schemas have been laid on top of the unconditional schemas in an attempt to cope with the unconditional ones. Hı hı. Dolayısıyla aslında diyor bundan sonra görmüş olduğumuz şemalar daha çok birinci ve ikinci şema türleriyle baş etmek için geliştirilmiş olan, bunların altında geliştirilmiş olan şemalar yani. So schemas that that belong in domains 3, 4, and 5 are what's called conditional schemas. Could you repeat the numbers, by the way? Yeah. So the schemas that belong in domains 3, 4, and 5 are all conditional schemas. Dolayısıyla işte 5'ten 10'a kadar gidenlerin hepsi conditional yani koşullu şemalar. So they help us to cope with the unconditional schemas. Bunlar bizim daha çok ilk bahsettiğimiz koşulsuz şemalarla baş etmemize yardımcı oluyorlar. So a couple of examples here are subjugation and self-sacrifice. Mesela burada işte 2 tane örneğini gördünüz. I don't know the term of subjugation, by the way. Maybe you need to explain it for me. Yeah. So subjugation is pushing down your own needs and preferences. Dolayısıyla burada subjugation ben anlamını bilmiyorum. O yüzden ne diye sordum. O da dedi ki kişinin kendi isteklerini bastırması. So we can see the conditional nature of these and how they might help us to cope with the unconditional ones. Burada diyor ki nasıl işe yaradığını göreceğiz aslında o koşullu şemalarla baş ederken. Birinde kişi kendi isteklerini çok fazla bastırıyor. Ötekinde de self-sacrifice'a kendinden fedakarlık etmek demek yani. Because rather than these beliefs being rigid and absolutistic, rather than these schemas being rigid and absolutistic, they are more predictive. Burada aslında bunların daha böyle katı ve soyut olmasından daha çok hani tahmine yönelik kestirimsel olduğunu söyleyebiliriz. If I keep my feelings to myself, my needs to myself, then people will accept me. Mesela şöyle bir düşünce de olabilir kişi. Eğer ben kendi isteklerimi işte bastırırsam, kontrol edersem diğer insanlar da beni daha çok kabul ederler gibi olabilir. And in self-sacrifice, if I put other people's needs before mine, then they'll like me. Self-sacrifice için yani kendinden fedakarlık için de şöyle olabilir. Başkalarının ihtiyaçlarını kendimin önüne koyarsam o zaman onlar beni daha çok beğeneceklerdir, benden daha çok hoşlanacaklardır gibi. So just to give some real life examples. Bir takım gerçek yaşam örneklerine bakalım diyor. We're back to the disconnection and rejection domain first of all. Öncelikle tabii bu işte bağlantısızlığın ve reddedilmenin konuşulacak. So I'm not very good at making up examples, but I'm happy enough to use my own example, to use myself as an example here. Ben diyor örnek yaratmada çok iyi değilimdir ama diyor kendimden örnek verebilirim. So as a lot of clients or patients do, I would say a similar thing. You know, I think I had a very good childhood. Very good. So I had a very good childhood. However, Okay. Dedi ki ben hani kendi danışanlarımla şöyle bir kendimi kıyaslarsam bence ben onlara göre değil iyi bir çocukluk geçirdim yani. My mother and father were very religious. Anne babası çok dindarmış. So they
they would never tell me that I was good, but they would always tell me when I was bad. Bana hiçbir zaman hani çok iyi olduğumu ya da çok kötü olduğumu söylemediler. And as a result of their own attachment experiences, they weren't very good at proximity and weren't very good at encouraging the expression of feelings. Aynı zamanda da kendi bağlanma tarzlarının da bir sonucu olarak öyle çok fiziksel temasa yatkın olan, çok böyle hani yüreklendirici sözler kullanan insanlar da değillerdi. So when I look at the disconnection, rejection paragraph here, I can see that there was certainly detachment. It would be cold and rejecting, but certainly wasn't explosive or unpredictable. So, Dolayısıyla diyor, ben bu alt alana baktığım zaman onlar için mesela işte hani biraz uzak olduklarını, soğuk olduklarını, belki biraz reddedici olduklarını söyleyebilirim ama kesinlikle diyor böyle patlayıcı, tahmin edilemez insanlar değillerdi. So not all of the disconnection, rejection information will be relevant to everyone. Dolayısıyla burada görmüş olduğunuz her şey herkes için geçerli olacak diye bir şey yok. Maybe just parts of it. Belki sadece bir kısmı yani. So as a result, so remember, my parents were very religious, would tell me I was bad, and there wasn't a lot of hugging, not a lot of holding, and not a lot of encouraging the expression and management of feelings. Dolayısıyla işte onların dindar olmalarının da bir sonucu olarak diyor. Yani işte böyle çok teması sevmemeleri, çok böyle yakın olmamaları, çok duygusal ifadeler kullanmamaları. So as a result of those experiences, my own unconditional schemas are emotional deprivation and defectiveness shame. Ben diyor kendime ait şunları söyleyebilirim. Bu maruz kaldığım şeylerin sonucu olarak ben de duygusal yoksunluktan ve kusurluluk, utanç duygusundan bahsedebilirim kendim için. So my belief, my negative belief about myself, my negative schema is that I am bad. Dolayısıyla diyor benim kendi temel inancım, kendi şemam kötü olduğum yönde. Ben kötüyüm. But remember what we spoke about earlier. Children are flexible, children are robust, and children are built for survival. Ama diyor daha öncesinde ne konuştuğumuzu da hatırlayın diyor. Çocukların hani esnek olduklarından, hayata tutunmaya yönelik olduklarından bahsetmiştik. So we find a way out. It's like Carol Rogers spoke about the sacks of potatoes in the dark shed. The shoots would grow out of the potatoes and they would bend towards the light. Orada hatta işte bir Carl bir örnek veriyor ve diyor ki hani mesela toprağa diyor işte bir patatesin tohumu ekseniz tohum çıkarken güneşe doğru kendini yöneltiyor. Yani nerede iyi bir şey varsa onun için o tarafa doğru yöneliyor. So this is what happened for me. Benim için de böyle oldu dedi. So my family was also, think about the religious aspect of it and the no sharing of feelings aspect of it. Şimdi biraz yukarıya bakalım. Ben diyor işte ailemin çok öyle duygularını paylaşan insanlar olmadığından bahsettim size. So it was all about performance. It was all about duty. It was all about being perfect. It was all about following rules. It was always about hiding emotions and avoiding mistakes. Onlar için diyor her şey şimdi burada saydıkları gibi işte performanstan, görevden, mükemmelliyetçilikten, kuralların takip edilmesinden, duyguların saklanmasından ve hatalardan kaçınmaktan ibaretti onlar için. So as a result of
these other experiences, domain number 5. O 5. sırada bahsettiğimiz şeylerin bir sonucu olarak The conditional schemas that I developed. Benim koşullu şemalarım, geliştirdiğim koşullu şemalarım. To compensate for the unconditional schemas of emotional deprivation and defectiveness. Oradaki emosyonel yetersizliği, duygusal yetersizliği gidermeye yönelikti. Where emotional inhibition and Duygusal kilitlenme. unrelenting standards, perfectionism. Ve ulaşılamayacak hani standartlar geliştirmek, aşırı eleştiriselci olmak yani. And you can see how those take on that predictive element, that conditional element. If I keep my feelings to myself, then I'll be seen as strong. Oradaki mesela düşünce şöyle olabilir diye. Diyelim ki işte ben duygularımı kendime saklamayı başarırsam o zaman ben çok güçlü biri olabilirim. If I'm perfect and only do good things, don't make mistakes, then I'll get attention. Mesela ben işte mükemmel biri olabilirsem, hep doğruyu yaparsam, hiç hata yapmazsam o zaman herkesin dikkati benim üzerimde olacaktır gibi de olabilir. So there's, in summary, there's 18 schemas altogether. Bir özet olarak diyor bu 18 mekanizmayı bir araya alırsak şemayı. And those 18 schemas are spread throughout 5 domains. Bu 18 şemanın 5 ana başlık altında toplandığını söyleyebiliriz. The first 9 schemas from domains 1 and 2 are unconditional schemas. Hatırlayalım ki 1. ve 2. ana domainler koşulsuz olanlar. And the remaining 9 schemas from domains 3, 4 and 5 are conditional schemas. Bundan sonra saydığımız 9 tanesi ki bunlar 3. 4. ve 5. ana grupların altında toplanmış durumdalar. Bunlar koşulsuz şemalar. And how those are assessed, we might spend more time on a different time. But the initial way that we assess clients or patients or schemas is using what's called the Young Schema Questionnaire long form. Şimdi diyor ki bu şemaların nasıl değerlendirildiğini gerekirse ayrı bir şeyin içerisinde de konuşuruz diyor. Ama Jung'un bir uzun formu olan şema değerlendirme formu var. Onu kullanıyoruz dedi. So it gets shortened to the YSQL, Young Schema Questionnaire Long. Kısaltmasını söylediği bir hani form var. O formla yapılıyor dedi. And but schema therapy doesn't just want to work on a cognitive or logical level. Burada sadece ama diyor bilişsel ve mantıksal bir düzeyden bahsetmiyoruz şema dediğimizde. So the assessment isn't considered to be enough in order to provide any surety to whether this is definitely a schema or not. Does it provide it or? It gives us an idea of what It gives schema, an idea. Yeah, just an idea. But then there's something else that we need to do. Dolayısıyla diyor ki bize bu ölçek bir fikir veriyor diyor. Yani kişi hangi mekanizmaları kullanıyor olabilir, onunla ilgili bir fikir veriyor bize. Because schema therapy needs to work on that affect level. So, and that's because schemas, those unconditional schemas, okay, those are stored in the amygdala.
Dedi ki bu bizim işte koşulsuz olan şemalarımız amigdalanın içerisinde depolanıyorlar. So the unconditional schemas are stored in the amygdala. And the amygdala is the ancient reptilian part of the brain. Ve bildiğiniz üzere amigdala beynin en eski parçalarından bir tanesi. The only thing that exists in the amygdala is pictures or images and feelings. Amigdalanın yaptığı şey de bizim için işte duyguları, görüntüleri, images and what did you say? Emotion. And emotions, duyguları saklamak. So schema therapy needs to work at the level of images and emotions. Dolayısıyla şema terapinin hem imajlar, görüntüler hem de duygular bazında ilerlemesi gerekiyor. And the way that we do that is by rescripting, using the psychodynamic element of schema therapy, rescripting a lot of the client's childhood experiences. Dolayısıyla diyor ki sanki bir psikodinamik yaklaşımın bir parçasını da kullanarak şema terapinin içerisinde kişilerin çocukluk deneyimlerine çokça dönüyoruz. Because it's coming from a cognitive behavioral perspective. Only changing cognitions, only changing thoughts has a very limited effect on emotion. Çünkü diyor ki yani klasik böyle bilişsel davranışçı teorilerle ilerlediğiniz zaman orada duygular üzerinde yaratabildiğiniz değişim çok kısıtlı kalıyor. If you've ever done any cognitive work with your clients or patients, then you'll often hear them say, yeah, I know that thought's not true. And I know that would be a better way of thinking about it, but it doesn't feel like it. Dolayısıyla mesela diyor kendi deneyimlerinizi de eğer hiç bilişsel terapiyle çalıştıysanız danışanlarınızda şöyle bir şey duymuşsunuzdur. Kişiler der ki evet ben bu düşüncenin doğru olmadığını biliyorum ama öyle hissetmiyorum. And that's because words and logic do not penetrate the amygdala. Çünkü diyor yani böyle bir yöntemle amigdalanın içine girip bir şey değiştiremiyorsunuz. So when we're assessing for schemas, as well as the questionnaire, we also need to use what's called imagery assessment. Dolayısıyla bizim burada yapmamız gereken bir de görsel bir değerlendirme var. And in imagery assessment, the client is invited to let images of upsetting childhood events come to mind. Mesela kişiyi diyor işte çocukluğunda yaşadığı işte üzücü deneyimlerin anıları üzerine görsel olarak düşünmeye davet edebilirsiniz. And the feelings that they experienced in those early childhood events are linked with similar feelings that they experience today. Çünkü çocuklukta yaşanmış olan olumsuz deneyimlerin duyguları aslında bugün benzer deneyimlerin duygularıyla birbiriyle çok bağlantılı. And once we've made that emotional link between the there and then and the here and now, then we can identify with more certainty what the schema is. Dolayısıyla diyor geçmişteki o üzücü deneyimle bugün olmakta olan arasındaki bağlantıyı yakaladığınızda işte orada gerçekten işlev gören şemanın ne olduğunu bulup anlayabilirsiniz. And after the schema therapy is a long-term approach. So Şema terapi uzun süreli bir terapi tabii. It would be very unlikely that it would be
under 1 year that the client would be in therapy. It would be between 1 and 2 years the client would come to therapy. Dolayısıyla 1 yılın altında hani tedavinin tamamlanması çok beklenen bir şey değil. Genelde 1-2 yıllık bir süreden bahsediyoruz. Because it wants to do therapy once and do it well. Çünkü terapiyi bir kere yapın ve adam gibi yapın diyor yani. And it takes a long time because we have to do this. There's different phases in chemotherapy. Those take a year or two to cover them all. Dolayısıyla şema terapinin değişik aşamalarını birlikte çalıştığınız zaman diyor sürecin tamamlanması 1-2 yılı bulabiliyor yani. So the first phase is the education phase. İlk aşaması bu işin bir eğitim aşaması. And what's involved in the education phase is that the client's given essentially what we are doing this evening. The client is educated about schemas and modes. Dolayısıyla aslında bu akşam yapmış olduğumuz şeyin bir benzerini danışanlarla yapıyoruz ve onlara bu şemaların neler olduğunu öğretiyoruz. And that might take a few weeks or it might take a couple of months. Bu birkaç haftada sürebilir, birkaç ayda. And at that initial phase, we want the client to be getting into the way of identifying their schema modes. Bir sonraki yapılacak şey de danışanların kendi artık şema modlarını tanımlaması kısmı olacaktır. And then after this, after the education phase, the client enters into the assessment phase. Dolayısıyla bu eğitim kısmı tamamlandıktan sonra danışan bir değerlendirme aşamasına geçecek. And during that phase, the questionnaires are completed and imagery assessment is completed. Hem diyor o soru formu tamamlanacak hem de o işte hani anılara görsel olarak dönme kısmını tamamlamış olacaksınız. So once we know what the schemas are from the education and assessment phase, we then enter the cognitive or logical analysis phase. Dolayısıyla bir kere diyor hani eğitimi yaptığınızda, değerlendirmeyi de tamamladığınızda işte artık bundan sonra o lojik kısmına doğru geçiş yapabilirsiniz. And what we want to do in the logical analysis phase is we want to take the schemas that belong to the client and question their validity. Dolayısıyla burada yaptığımız bu mantıksal değerlendirme kısmında aslında şemaları ortaya döküyoruz ve danışanla beraber bunların geçerliliğini tartışıyoruz. The first 9 schemas, or the unconditional schemas, we want to take them one at a time and look at the evidence for and against them. İlk önce diyor bu ilk hani 9 şemaya baktığımız yer yani işte koşulsuz olana baktığımız yerde her bir şemayı tek tek danışanla beraber hani bunun varlığı ile ilgili bir kanıt var mı ortada bunu değerlendiriyoruz. So for example, if it was a defectiveness schema, we would be asking the client, so looking back across your life now, where's the evidence for that you are defective and what's the evidence against it? Mesela diyelim ki diyor kusurluluk şeması için konuşuyorsak danışana diyoruz ki şöyle bir kendi geçmişinize doğru dönüp bakalım nerede görüyorsunuz işte kendinizi kusurlu hissettiğiniz şeylerin kanıtlarını ve bunun tam karşıtının kanıtlarını nerede görüyorsunuz? Any evidence for is then reframed, maybe in terms of a child's perceived reality or maybe deficiency in parenting skills. Dolayısıyla herhangi diyor işte diyelim ki kusurlu olduğuna dair bir kanıt bulduğunda bunu hemen yeniden yapılandırmanız lazım. Ne olabilir? İşte çocukluğun algılarına dair veya ebeveynin o andaki becerilerinin hani yetersizliğine dair bir şeyle bunu yeniden yapılandırmanız lazım. So essentially the logical analysis phase is beginning to present a logical argument
against the unconditional. Dolayısıyla orada yapmış olduğunuz mantıksal analiz aslında bir süre sonra kendini mantıksal bir tartışmaya bırakıyor. Kişiyle bunların geçerliliğini tartışıyorsunuz. And when we get to the second group of 9 schemas, so the conditional schemas, Dolayısıyla ikinci gruba yani koşullu olan şemalara geçtiğimizde we take them one at a time and we look at the benefits and the costs. O zaman yine her birini tek tek ele alıyoruz ve bunun bizim için ne faydası ne zararı var onu değerlendiriyoruz. And when we look at the benefits and costs, it exposes the futility of the unconditional schemas. Aynı zamanda diyor bunun işte yararlarını ve zararlarını ortaya koyduğumuz zaman bu şemaların da ne kadar geçerli olduğunu da değerlendirmiş oluyoruz. What you'll always find is that the benefits and costs will cancel each other out. Yeah. So what might be a benefit? So for example, a benefit might be, well, I feel less anxious, but a cost is I feel anxious. Dolayısıyla bazen diyor işte yarar zarar karşılaştırması yaptığın zaman kişi yararı için diyebilir ki işte daha az kaygılı hissetmek için yapıyorum ama daha çok kaygılı hissettiğiyle de karşılaşabilir bunun sonucunda. So for example, someone with a self-sacrifice schema, a benefit might be, well, people like me, and a cost might be I don't feel so good about myself. Mesela diyelim ki işte diyor ki bu kendinden fedakarlık yapmadan bahsettiğimizde de kişi diyebilir ki işte insanlar beni beğenecekler bir fayda olarak ama sonrasında da fark edebilir ki aslında o kadar da iyi hissetmiyor bunu yaptığında. Okay. And from looking at the benefits and costs, we also find that the benefits are short term and the costs always long term. Bu karşılaştırdığımız yaptığımız zaman da bazen şunu da fark edersiniz. Faydalar aslında kısa süreli, zararlar ise daha çok uzun sürelidir. And if you were to put them on a set of scales, costs would always carry more weight. Eğer bunu hani başa çıkma becerileri olarak da değerlendirirseniz de bedelinin her zaman daha uzun vadeli olduğunu göreceksiniz. So the evidence for and against the unconditional schemas starts to question their validity, and the benefit cost analysis on the conditional schemas exposes their futility. Dolayısıyla yaptığımız şey diyor ilk önce işte bu unconditional koşulsuz olan şemalarla ilgili bunların sorgulanması ve bunlara dair kanıt aranması. Sonra ikinci aşamaya geçtiğiniz zaman koşullu şemalarla ilgili olarak da bunların fayda zarar dengesinin ölçülmesiyle ilgili bir şey yapacaksınız. Ondan sonra aslında tedavinin kendisine doğru bir geçiş yapılıyor. And once that's been done, we move to the what's called the experiential phase of schema therapy. Bunu da tamamladıktan sonraki aşama ise bir deneyim aşaması. And in the experiential phase is where the imagery rescripting, the psychodynamic part of schema therapy takes place. Bundan sonra da diyor aslında psikodinamik terapinin olduğu kısma doğru ilerliyoruz. So the upsetting childhood events are relived in the client's mind in an associated state as if they're happening again right now. Şimdi diyor ki geçmişi hani tetiklediniz. Orada işte kişinin yaşadığı deneyimlerle ilgili olabilecek anıları buldunuz. Sonra onların benzerlerini kişi şu anda yaşıyor. And during the imagery, the client, as the child, they're asked who they would like to bring in to the image in order to meet the child's needs, the child, comfort or soothe
the child in the image. Yeah, I lost your connection in the middle, so could you repeat the middle part Yeah, again? yeah. So during the imagery, when it gets to the point that the child's upset or frightened, the client's asked who could enter the image that could soothe the child, comfort the child, meet the child's needs, or protect. Şimdi diyor ki mesela görsel bir deneyimleme yaptığınız zaman işte kişiye soruyorsunuz, bu işte kendisi için üzücü bir deneyimi yaşadığı ana dönüyor ve diyorsunuz ki acaba buradaki çocuğu sahneye kimi davet etmek istersiniz? Gelip de çocuğu rahatlatabilirdi, sakinleştirebilirdi, ona kendini iyi hissettirebilirdi diye. And what that's doing is it's strengthening the internal working model, because the client can model their healthy adult responses on the person that they've brought into the image. İşte burada yapmaya çalıştığınız şey diye aslında orada sağlıklı yetişkinle kırılgan çocuk arasındaki o içsel çalışan modeli kuvvetlendirmek. Çünkü kişi buradan hani model alabileceği bir davranışı bulabilir. And that comes across the years, because remember, the client's childhood experiences will be being perpetuated. Freudian repetition compulsion tells us that. Çünkü diyor ki yani bu çok uzun zaman alabilir. Çünkü ne olacak? Tekrar eden bir biçimde aslına bakarsanız alışkın olduğu tarzlar tekrar kendini gösterecekler. So if we rework the childhood experiences, it comes across the years, strengthens the relationship between the client's healthy adult and vulnerable child, and they can respond differently in problematic situations. Şimdi diyor ki o zaman yapılan şey ne? Çocukluktaki kötü bir deneyimin işte şimdiye taşınması, ama taşırken de bu sefer sağlıklı bir yetişkinle o kırılgan çocuk arasında bir iletişimin kurulmasını sağlanması. Dolayısıyla orada bir tamirin gerçekleşmesi ve kişinin bu tamiri artık bundan sonraki hayatına aktarabilmesini sağlamak. After the experiential phase of schema therapy, the final phase is behavioral. The final phases? Behavior. Bundan sonra diyor, eğer bu aşamayı da tamamladıktan sonra bundan sonraki aşamanın sizin için davranış aşaması. Son aşama. So behavior is always the last. And Davranış her zaman son. Because the client needs to be able to challenge the validity of their schemas, and needs to have strengthened that internal working model to give them the confidence to undertake behavioral change. Şimdi diyor ki davranış her zaman son, çünkü kişi hani gerçek hayatla yüzleşmeden önce işte bu çalışan içsel modellerin ve şemalarının yeterince güçlenmiş olması lazım. Ondan sonra ancak kişiyi o davranışa doğru götürebilirsiniz. And in schema therapy, it's often the more problematic behaviors are targeted first of all. Şema terapi daha çok hani böyle daha problematik olan görülen davranışların yumuşamasını sağlıyor. Which is different to something like cognitive behavioral therapy, which would maybe start with the least problematic behaviors and work its way towards the more problematic ones. Schema therapy begins with the most problematic. Şimdi diyor ki bilişsel davranışçı terapiler genelde işte en küçük problem davranıştan başlayıp en büyüğüne doğru ilerlerler. Şema terapisi diyor tam problem olan en büyük problemin olduğu yerden başlıyor. So just some final bits and pieces before we move towards some questions. Dolayısıyla son bir şeyden bahsedeceğim sorulara geçmeden önce. So surrounding, and you can also see it reflected in the modes, in each schema is the maladaptive coping response. Şimdi burada baktığımız şeyde işe yaramayan, sağlıklı olmayan baş etme mekanizmaları. So we have a cluster of coping responses,
around each schema. But let's say, for example, it's effectiveness. Then we have a cluster of overcompensation, surrender, or avoid surrounding that. Şimdi yukarıda bahsedilmiş olan aslında sağlıklı olmayan şemalarla ilgili olarak burada da bahsedilen sağlıklı olmayan baş etme mekanizmaları var. And this is explanation of ways in which we might overcompensate. Burada hangi sebeple hangi mekanizmayı kullanıyor olabiliriz? Onunla ilgili bir açıklama var diyor. And then there's some examples of how we might surrender. Mesela burada da işte teslim olmakla ilgili örnekler var. And lastly, some examples of avoidance. What would be involved in avoidant behavior? Burada da görmüş olabileceğiniz kaçınma davranışıyla ilgili olan örnekler var. And we can take it a little bit further here. Burada bir aşama daha ileri gidiyoruz. In schema therapy, people often present with problems that they have in relationships with other people. Şema terapide kişiler sıklıkla diğer insanlarla olan problemlerinden de bahsederler. So what we have here on what's called the coping styles. Burada baş etme mekanizmaları ile ilgili bir takım örnekler görüyorsunuz. We have each schema, and if you take them in order, surrender, avoid, overcompensate, we have the three of them listed underneath each schema. First one would be surrender, second one avoid, third one overcompensate. Şimdi diyor ki yukarıda yazdım diyor. Mesela işte teslim olma, kaçınma ya da aşırı telafi etme. Aşağıda verilen örnekler de yine aynı sırayla. Dolayısıyla EBO'nun anlatın altında görmüş olduğunuz birincisi surrender yani teslim olma için. İkincisi kaçınma için. Üçüncüsü ise aşırı telafi etme için. So, for example, if we take abandonment, instability, then if I surrender to the schema, then I might invite people into my life, partners, family members, friends who are unavailable or quite unpredictable. Şimdi diyor ki mesela ben örnek olarak diyor mesela terk edilme ve süreksizlik ya da değişkenlik şemasından gidelim diyor. Eğer ben orada teslim olma baş etme mekanizmasıyla gidiyorsam o zaman öyle insanlar seçeceğim ki hayatıma bu insanlar hani ulaşılamayan veya tahmin edilemeyen kişiler olacaklar. And if I avoid, then I maybe just avoid making meaningful connections with people through fear of abandonment. Eğer diyor ben de kaçınma mekanizmasını seçmişsem o zaman da ne yapacağım? İşte tamamen terk edilme korkusuyla zaten insanlarla anlamlı ilişkiler kurmaktan kaçınacağım. And if I'm going to overcompensate, remember overcompensate is like back, then it would be pushing people away. Maybe by being too controlling or maybe being too possessive towards them. Eğer diyor aşırı telafi etme yönüne gireceksem o zaman ona aşırı sahipleneceğim, aşırı o tarafa baskı kuracağım, aşırı onun üzerine düşeceğim. So each schema is surrounded by the three coping styles, and we can do any of those three, but we often have our most habitual one. Biz diyor bu üçünden herhangi birini kullanıyor olabiliriz ama genelde alışkanlık olarak birini daha fazla kullanma eğilimindeyizdir. But we can move between them depending on the people or depending on the situations. But just to be clear, we often have our one favorite, our one most habitual, the one that we use most. Dolayısıyla diyor ki üçü arasında değişkenlik gösterebilirsiniz. Yani zaman zaman birini ötekini seçebilirsiniz ama bir tane daha sıklıkla başvurduğunuz, daha yaygın olarak kullandığınız vardır. So on that sheet is all your schemas and all the coping styles when it comes to our relationships with other people. Dolayısıyla burada görmüş olduğunuz örnekler daha çok kişiler arası ilişkilerde işte göstermiş olduğunuz baş etme mekanizmalarına ilişkin.
So it gives you them all there. Okay, they're all listed. So I would just like to take the time now. I think that's enough information on schema therapy tonight. There's a lot there and a lot to take in. Umarım diyor size bu akşam için hani şema terapiyle ilgili yeterli bilgi verebilmişimdir. Aslında tabii ki de üzerine konuşulacak çok fazla şey var. So essentially what we've covered is we've looked at what are schema modes. İlk önce biz burada neleri kapsadık dersek şemanın türlerinden bahsettik, şema modlarından. We've looked at what are schema domains. Şema alanlarına baktık. We've looked at the 9 unconditional schemas. Koşulsuz şemaların neler olduğunu gördük. We've looked at the 9 conditional schemas. Ve diğer 9 koşullu şemanın neler olduğuna baktık. We've looked at the coping responses and coping styles. Bunlara yönelik bizim baş etme yanıtlarımızı ve baş etme stillerimizi gözden geçirdik. And we've spoken about the 4 phases of schema therapy. Ve şema terapinin 4 aşamasının neler olduğunu gözden geçirdik. So if anyone has any questions, then I'd be very happy to use the last 20 minutes to answer any questions that you might have. Evet, sorularınız varsa son 20 dakikamızda bu sorulara cevap vermekten memnuniyet duyarım dedi kendisi. Dolayısıyla sorularınız varsa soruları alabiliriz. Ben şöyle bir bakayım. I don't see anyone. Maybe we can... yeah. Bir soru geldi. There you go. It's better if we check the chat box. Okay. So there is a question about the narcissistic personality and borderline personality and the schematic difference between them. So what do you think? What is the big schematic difference? How we can differentiate them depending on their schismas? Yeah. So in narcissistic personality disorder, the main schema that will be the 2 schemas, the 2 unconditional schemas, will be undoubtedly effectiveness and emotional deprivation. For the narcissistic personality, right? Yeah, narcissistic. Yeah. Unconditional. So could you repeat them again for me? So in narcissistic personality disorder, the unconditional schemas will be defectiveness and emotional deprivation. Okay. Şimdi diyor ki narsistik personality için bahsedebileceğimiz koşulsuz şemaların tartışmasız bir biçimde 2 tanesi. Bir tanesi kusurluluk, ötekisi de emosyonel yoksunluk, duygusal yoksunluk olacaktır dedi. And laid on top of those will be the conditional schemas of grandiosity, entitlement, and probably unrelenting standards. Şimdi bunlara eşlik eden koşulsuz şemalara geldiğimizde ise kişinin büyüklenmeciliğini ve hani ulaşılamaz hedefler, yani çok yüksek hedefleri kendisine koymasını söyleyebiliriz. And the modes that will mostly be associated with narcissistic personality disorder, the self-aggrandizer mode. Ve mod olarak da bahsedersek yine kişinin kendi büyüklenmeciliği, öz büyüklenmeciliğin yine buradaki en temel mod olduğunu söyleyebiliriz. The narcissist role in life is to stay out of the vulnerable child mode. Narsistik kişi hayatının büyük bir çoğunluğunda zaten o kırılgan çocukta kalıyor. So, because that's frightening for them.
Bu onlar için çok ürkütücü bir şey yani. In borderline personality disorder, the main schemas will often be, there'll be a few. There'll be abandonment, mistrust, abuse, emotional deprivation, and defectiveness. Şimdi diyor ki, let me complete it. Ana şemalar olarak da sınırlı kişilik bozukluğu için terk edilmekten, abuse'den yani istismardan, duygusal yoksunluktan ve kusurluluktan bahsedebiliriz. And the conditional schemas laid on top of that, there will often be a lot of self-sacrifice and subjugation. Burada bunların üstüne binecek olan koşullu şemalarda ise kişinin kendinden fedakarlık etmesini ve kendi isteklerini bastırmasından bahsedebiliriz. And classically, in borderline personality disorder, a lot of emotional inhibition. Ve çok yaygın olarak, çok klasik bir şekilde diyor, onlarda duygusal bastırmayı da görürüz. Which is really the nature of that disorder. No, the inability to identify and express emotion. Alexithymia, right? Bu noktada söyleyebileceğimiz şey diyor, borderline'larda çok sıklıkla görmüş olduğunuz kişinin kendi duygularına yabancılaşması, ondan uzak durması vardır. Hocam bu arada diğer sorulara geçelim mi? Are we done with this question? Andy, so I can read the other one. Yeah. Şema terapi kaç yaşından itibaren sağlıklı uygulanabilir? So what is the onset for starting schema therapy? What's the applicable age for schema therapy? From where to where? If we are starting applying schema therapy, can we apply it to children, to teenagers, to adults? Yeah. It's usually adults. I think because certainly with the under 10s, then maybe the beliefs, etc., haven't been concretized too much in the neural pathways in the brain. But there is a lot of aspects of schema therapy that can be used with children with a bit of creativity. Particularly the modes. I don't know if you've ever seen the movie Inside Out. I don't think so. Yeah. So it was I think it was a Disney movie or something like that. But really, it's all the kind of schema modes that's in that. So there's parts of it can be used with children, but the 4 phases of it wouldn't really be used with children and young people. Okay. Diyor ki aslında şema terapi daha çok yetişkinler için. Çünkü bir kere zaten geriye dönük bir ana olması lazım ortada üzerine çalışılabilecek. Bir de tabii düşüncenin somut aşamadan soyut aşamaya doğru geçmiş olması lazım. Dolayısıyla hani 10'lu yaşların altında özellikle uygulamanın bu bahsettiğimiz 4 aşamayla beraber işte education'ı vesairesi kullanılması çok mümkün değil diyor. Bazı uygulamaları olabilir. Ama aslında daha çok yetişkinlerden itibaren kullanılan bir şeyden bahsediyoruz. Evet. OKB'de şema terapiyle nasıl çalışılır? What do you think about how we can work with the OCD, Obsessive Compulsive Disorder, and schema therapy together? Yeah, OCD is considered to be, although it's a complex disorder, it's considered to be an Axis 1 disorder. And although schema therapy was developed for Axis 2 disorders, it can be used with the more enduring and ingrained Axis 1 disorders. Şimdi diyor ki aslında obsesif kompansif bozukluk bildiğiniz üzere çok karmaşık bir bozukluk ve birinci eksene ait bir bozukluk. Ama şema terapi daha çok ikinci eksen bozuklukları, kişilik bozukluklarıyla çalışılmak üzere oluşturulmuş bir terapi türü. Because
you would still find the schemas that lie underneath OCD. So, for example, it wouldn't be unusual for someone with obsessive compulsive disorder to have that kind of those competency-based schemas. For example, vulnerability to harm or illness. Ama tabii ki diyor çok da uzak bir şeyden bahsetmiyoruz diyor. Mesela obsesif kompulsif bozukluğu olan birinde diyor yeterlilikle ilgili çok fazla şemanın aslında hareketli olacağını göreceksinizdir. Muhtemelen oradan bir şeyler size çıkacaktır. Ya da aynı zamanda kırılganlıkla ilgili şeyleri de görebilirsiniz, yine karşınıza çıkacak. And arguably in some presentations of OCD, the conditional schema is unrelenting standards, hypercriticalness, and inordinate attention to detail. Aynı zamanda diyor yani tartışmalı da olsa şunları da söyleyebiliriz. Bu insanlarda yani obsesyonu olan kişilerde aynı zamanda işte ulaşılamaz standartların kendilerine konulması, aşırı eleştirilsellik gibi şemalarında devrede olduğunu görürsünüz. So it would work very well with OCD. Dolayısıyla obsesif kompansif bozuklukta kullanabiliyorsunuz. OKB'de var yani yeri. Evet. Peki şema terapi uyguluyorsak ve danışanın yaşadığı sorunun başlangıç noktasını hatırlayamıyorsa eğer danışan, o şemanın nasıl şekillendiğini yani nasıl bir yol izleyebiliriz? So if the question is if the therapist wants to apply the schema therapy, but if the first memories are not reachable, so we are talking about the current problem and unreachable memories. So how we can proceed? I think what we would do, it's maybe not exclusive to chemotherapy, but when we're looking back at the memories, then we're looking for maybe the first memory. So the first memory that's accessible doesn't necessarily need to be a childhood memory. Dolayısıyla diyor ki aslında ilk erişilmesi istenen anının illaki bir hani çok erken çocukluk anası olması şart değil. So it might be because for people who have perhaps experienced a lot of childhood trauma, then there can be large gaps in the memory. Özellikle diyor çocukluk hayatı çok travmatize olmuş kişilerde hafızada böyle ciddi boşluklar olacaktır. So we just work with the memories that the client can retrieve. Dolayısıyla biz hani danışanın getirebildiği anıyla çalışırız o noktada. However, sometimes we would do in order to maybe waken up memories would be things like looking at photographs from childhood. Bazen de şöyle şeyler de olabilir diyor. Diyelim ki anıyı getiremiyorsa çocukluktaki fotoğraflar üzerinden ilerleyebiliriz. Talking about the type of music the person liked when they were young. Anything really that has links to childhood, anything symbolic that is linked to childhood that we could ask the child or ask the patient about what else was happening in your life at that time. Dolayısıyla çocuklukla sembolik olarak bağlayabileceğiniz pek çok şeyde kullanabilirsiniz. Mesela çocuklukta nasıl müzikler dinliyordu gibi de olabilir. Ya da işte çocukluğunuza dair neler hatırlıyorsunuz gibi de olabilir. Dolayısıyla illaki böyle somut tek bir anı değil de hani sembolik bağlantılarda işimize yarayabilir o noktada. So either work with the memories you do have or we engage in some activities that can hopefully waken up. Dolayısıyla belki de bu yöntemle de hani bir bilgiye ulaşmamız mümkün olabilir. Evet hocam, şöyle bir soru var. Peki ya diğer kişilik bozuklukları, şema terapi şizoidlerde ve antisosyal kişilik bozukluğu olan kişilerde de uygulayabilir miyiz? So we briefly mentioned about narcissistic personality and borderline personality, but what about schizoid personality and antisocial personality? So what do you think about other type of personality or other cluster of personality disorders? Yeah, it was originally developed for
borderline and narcissistic personality disorder. Schizoid, the kind of odd personality disorders, it's not out with the question, you know, that schema therapy could be used with those types of disorders. Evet diyor, yani kökensel olarak bu terapi türü daha çok borderline ve narsistik kişilik grupları için geliştirilmiş bir şey ama diğer kişilik grupları için de uygulanabilir, bir sıkıntı yok yani. Because it would still be the case that in schizotypal personality disorders, schizoaffective, whatever, there still has been kind of problems in the attachment experiences, possibly the disorganized attachment style. So therefore, the kind of experiences would again have led to unconditional schemas, and then there would still be conditional schemas on top. So this approach would certainly work with the odd personality disorders, but possibly with those disorders you would probably find that medication would also be used. Mesela özellikle şizoidlerle ilgili bilgi verdi. Dedi ki işte hani biraz böyle garip olarak adlandırılan, yani beklenenin dışındaki kişilik bozukluklarında, evet diyor, bunu kullanabilirsiniz ama muhtemelen bunu bir ilaç tedavisiyle de kombine etmek gerekecektir. Mesela diyor, şizoid kişilik bozukluğu olan birinde daha çok işte bir disorganize, yani nasıl desek, bu dağılmış, bozulmuş bir bağlanma türünün varlığından bahsedebiliriz ve bunun üzerinden ilerleme şansınız da olabilir diye söylüyor. Dolayısıyla önce koşulsuz, sonra koşullu şemalardan ilerleyerek kişinin tedavisini organize edebilirsiniz gene. Evet. Peki kişilik bozuklukları dışında travmalar için de uygun bir terapi yöntemi diyebilir miyiz? Also, what about the single traumas? We are not talking about the personality disorders, but we are just basically talking about traumas. Do you think that can we apply the schema therapy for them? Yeah, the evidence-based approach for kind of like single traumatic events at the moment points towards EMDR or imaginal exposure. Daha çok diyor tekli travmalardan bahsediyorsak orada EMDR gibi ya da işte hani maruz bırakma tedavileri gibi yöntemler daha çok söyleniyor deneysel olarak. So in imaginal exposure, the person is encouraged to revisit and relive the trauma over and over and over again until the levels of distress come down. Bu imaginary exposure dediğimiz meslektaşlar alışkınlar buna. Görsel olarak travmatik anıya geri dönüp tekrar geri dönüp kişinin travmatik deneyime duyarsızlaşmasından bahsediyoruz aslında orada. However, imagery rescripting that schema therapy uses can be enormously powerful for traumatic experiences, either historical ones or recent ones. Şema terapi de diyor aynı şekilde görsel olarak travmatik anılara geri dönülmesini kullanıyor. İster tarihte çok geride kalmış olsun, ister yakın bir travmadan bahsedelim. Because the reworking of the experiences in imagery rescripting is looking at what it was that the patient needed but didn't get. Çünkü aslında bizim orada and who could they bring into the image in order to meet their needs. Dolayısıyla bizim aslında diyor görsel olarak, hani hayali olarak orada çalıştığımız şey kişinin neye ihtiyacı vardı, ona ne verilmedi, bunu ona kim verebilir, aslında zaten bunu çalışıyoruz diyor. So certainly imagery rescripting can be useful for trauma. There is evidence for that, but the stronger evidence at the moment lies with EMDR and imaginal exposure. Dolayısıyla diyor, şema terapinin bu taraflarını evet travmatik olaylar için kullanabilirsiniz ama daha çok çalışmalar bize gösteriyor ki özellikle EMDR gibi yöntemler travmada en etkili yöntemler arasında şu anda.
Evet. Şöyle bir sorumuz daha var. 4 aşamayı tekrar sıralayabilir misiniz? Bir de 1-2 sene boyunca sadece şemayla mı çalışmak gerekir? Yoksa eklektik bir yaklaşıma sahip olup da başka terapi yöntemlerinden de faydalanabilir miyiz? Okay, so the next question is, could you repeat the 4 phases of Şema therapy again? And also, you mentioned about the duration of therapy, like maybe 2 years. So can we only use single schematic schismatic therapy, or can we engage other therapeutic methods into it, like in eclectic model? So the 4 phases, first of all, are the education phase. Eğitim And aşaması birinci aşama. after education comes assessment. Değerlendirme ikinci aşama. After assessment is the experiential or imagery phase. Deneyimsel ya da işte bu hayali görsel aşama. Üçüncü aşamamız. And after that is the behavioral phase. Dördüncü aşamada davranış aşaması. Eyleme dökme yani. So chemotherapy, it can be delivered in its long-term, full format. Şema terapi 2 yıllık yani uzun süreli tek bir terapi yöntemi olarak kullanabilirsiniz. Or you can take parts of it and integrate it into the approach that you use. So, for example, schema modes is relatable to any psychotherapeutic approach. Ya da diyor isterseniz şema terapinin işinize yarayan parçalarını alabilirsiniz ve kendi kullanmış olduğunuz yaklaşımı birleştirebilirsiniz. Mesela diyor şema modları aslında pek çok terapi modeliyle birleşebilecek bir kavram. One of the things, as I mentioned earlier, that all the psychotherapeutic approaches have in common are the conditional schemas. Mesela hemen hemen bütün diyor terapi modelleri bu aslında koşullu şemalardan bahsediyorlar. So remember, in Gestalt we call them introjects, and person-centered it's conditions of worth. Like psychodynamic, it's ego defense mechanisms, transactional analysis, drivers or counter injunctions, CBT, conditional beliefs. Mesela diyor ki işte bilişsel davranışçı terapide bunların adına işte koşullu düşünceler deniyor. Psikodinamik terapide buna işte savunma mekanizmaları deniyor. İşte Gestalt terapide buna içe atımlar deniyor deyip her terapide bunlara başka bir adı var ama bunlar hepsinde ortak kullanılan kavramlar diyor yani. So you can take the parts of schema therapy that work with those and integrate it into the model that you use. Dolayısıyla siz bu kavramları gene alıp hani kendi kullanmış olduğunuz yaklaşım her neyse onun içerisinde kullanabilirsiniz. But as a start, what I would encourage you to do is do not let anyone out of your therapy room without an understanding of schema modes. Dolayısıyla aslında ilk önce bizim temelde başladığımız nokta sizin şemalarınızı kim nasıl şekillendirdi aslında anlamaya çalıştığımız yer burası. Okay, it's 3 by the way. I mean for me it's 3, for you it's 10 p.m. Yes. If we done, I want to announce our training to our participants. Evet. Sevgili arkadaşlar, hepinize katılımlarınız ve katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok kısa bir duyurum olacak sizlere ilgilenen arkadaşlar için. 27 Şubat Cumartesi günü Şema Terapi Workshop eğitimimiz olacak. Yine Andy Gray hocamızla birlikte. Chat'ten paylaşıyoruz sizlerle afişimizi ve formumuzu. Katılmak isteyen arkadaşlar oradan başvuru yapabilirler. Aynı zamanda webinar sonrasında katılım belgesi alabilmek için telefon numaramızı ve mail adresimizi paylaşıyoruz. Oradan da bizlere ulaşabilirsiniz katılım belgesi alabilmek için. Aynı zamanda da yarın sabah 11 ve öğlen 1 arasında hipnoterapi webinarımız olacak. Yine sevgili Olcay hocamız bizlerle birlikte olacak.
Ona da dilerseniz katılabilirsiniz. Aynı Zoom şifresiyle katılabilirsiniz ona da. Evet, hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Sevgili hocam, sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Açılış Rica ederim. heyecanında böyle teşekkür bir es geçer gibi oldu ama emeğiniz çok büyük. Tekrar teşekkür ediyorum. Yes, Rica and ederim hayatım. thank you very much for this great webinar. Thank you for having me along. It's been a good night. Okay, Thank you very great. much. By the way, yeah. Then Okay see then. you on Bye bye. training. Bye bye. Bye bye.